Và số đấyបងប្អូនសិស្សានុសិស្សនិស្សិតនិងអ្នកសិក្សាភាសាអង់គ្លេសទាំងឡាយថ្ងៃនេះយើងជួបគ្នាទៀតហើយជាមួយនឹងភាសាអង់គ្លេសទូទៅហើយថ្ងៃនេះផងដែរខ្ញុំលើកយកអត្ថបទមួយដែលនិយាយអំពីអតិផរណាដែលភាសាអង់គ្លេសគេហៅថា inflation អញ្ចឹងយើងចង់ដឹងថាតើអតិផរណាហ្នឹងវាមានន័យដូចម្ដេចឬក៏វាមានន័យយ៉ាងណាសូមអ្នកនរគ្នាយើងមើលជាមួយនឹងអត្ថបទរបស់យើងបាទនេះជាអត្ថបទរបស់យើងហើយនិយាយអំពី inflation អញ្ចឹងយើងមើលកន្លែងនេះហើយគេថាម៉េច workers usually get paid once a week yeah. workers usually get paid once a week អញ្ចឹងមានកម្មករជាធម្មតាទទួលបានថ្លៃឈ្នួលធ្វើការឬក៏ប្រាក់ឈ្នួលធ្វើការហ្នឹងមួយដងក្នុងមួយសប្តាហ៍ once a week but in Germany in the 1920s ប៉ុន្តែនៅក្នុងប្រទេសអាល្លឺម៉ង់វិញ Germany ប្រទេសអាល្លឺម៉ង់នៅទសវត្សរ៍ឆ្នាំ1920គេមានអក្សរ S ខាងក្រោយនេះទាំងអស់គ្នាកន្លែងនេះគឺសំដៅទៅលើទសវត្សរ៍ decades yes they got paid twice daily អញ្ចឹងកម្មករ day នេះគឺជំនួសឲ្យ worker ហើយកម្មករនឹងឯងគឺមិនបើកប្រាក់ឈ្នួលថ្លៃធ្វើការហ្នឹងគឺ2ដងប្រចាំថ្ងៃ besides that នេះបានក្រៅពីនោះ they had earned extra half hours every morning to go shopping for food ក្រៅពីនោះពួកគេមានពេលកន្លះម៉ោងទៀតឬក៏ទទួលបានពេលកន្លះម៉ោងទៀតជារៀងរាល់ព្រឹកដើម្បីទៅទិញអាហារទិញស្បៀងអាហារអីទៅ if that sounds like a worker's paradise if that sound អញ្ចឹងបើសិនជាករណីហ្នឹងការដែលគេទទួលបានកន្លះម៉ោងឬក៏ទទួលបានលុយ2ដងក្នុងមួយប្រចាំរៀងរាល់ថ្ងៃឬក៏អីហ្នឹងតែវាស្ដាប់ទៅវាដូចជាឋានសួគ៌សេចក្តីសុខដ៏មហាសាលរបស់កម្មករដែលម្នាក់អញ្ចឹងឥឡូវយើងមើល let's see what a normal day in 1923 was really like អញ្ចឹងឥឡូវយើងទៅមើលថាតើថ្ងៃធម្មតានេះឬក៏ថ្ងៃដែលគេធ្វើការធម្មតានៅឆ្នាំ1920បាទ23នឹងអីតើវាមានលក្ខណៈដូចម្ដេចឬក៏វាមានលក្ខណៈយ៉ាងណានោះអញ្ចឹងយើងមើលទាំងអស់គ្នានេះគេនិយាយប្រាប់ at 11:30 a.m. work stopped at the factory នៅម៉ោង11កន្លះពេលព្រឹកការងារទាំងអស់ហ្នឹងគឺបានឈប់នៅរោងចក្រ and Carl Hoffman អានេះគេលើកយកឈ្មោះបរិសម្នាក់ដែលជាកម្មករ Carl Hoffman lined up with the other workers line up នេះគាត់ចម្រោះជួរជាមួយនឹងអ្នកកម្មករដទៃទៀត the boss gave him two huge bags the boss gave him two huge bags អញ្ចឹងចវាយនេះឬក៏ចវាយនេះនឹងគឺឲ្យគេឲ្យគាត់នៅបោងធំពីរ here's your morning salary he said កន្លែងយើងប្រែពី he said នេះមកមុនមកទាំងអស់គ្នាគាត់បាននិយាយថាដល់ណាគេនិយាយគឺ boss នេះឯងអញ្ចឹង boss នឹងនិយាយថាម៉េច boss នឹងបាននិយាយថាណាជាប្រាក់ខែឬក៏ប្រាក់ឈ្នួលរបស់អ្នកឯងសម្រាប់ព្រឹកនេះអីចឹងទៅ50 million German marks in cash Carl was in a hurry គាត់ថាម៉េចគឺយ៉ាងម៉េចដែរគឺប្រហែល50លាន marks 50លានលុយ mark អាល្លឺម៉ង់ជាលុយសុទ្ធមក Carl was in a hurry គឺខៃ Carl ហ្នឹងគឺប្រញាប់ប្រញាល់មែនតើ he loaded his salary into a wheelbarrow and started to run in the direction of a big produce store ចឹងយ៉ាងម៉េចដែរគាត់និយាយថាម៉េចគាត់ Carl was in a hurry he loaded ហ្នឹងគឺលើកលុយអាស្បោងឲ្យបានអាស្បោងធំពីរដែលលុយមានចំនួនលុយ50លានGerman mark ហ្នឹងលុយអាល្លឺម៉ង់ហ្នឹង his salary into a wheelbarrow គឺរទេះរុញដែលមានកង់នៅខាងមុខហើយយើងរុញនៅពីក្រោយហ្នឹង wheelbarrow and started to run in the direction of a big produce store
ហើយចាប់ដើមរត់តម្រង់ in the direction គឺរត់តម្រង់ទៅគេនេះទៅរកហាងដែលធ្វើនំធ្វើអីធំហាងធំគេថាម៉េច inside he joined a long line of people inside នៅខាងក្នុង he joined a long line of people join ហ្នឹងគឺគាត់ចូលទៅរងជួរមួយគេ a long line ចូលទៅរងជួរដ៏វែងចូលជួរដ៏វែងរបស់មនុស្សផ្សេងរបស់មនុស្សម្នាផ្សេងហ្នឹង all with huge bags of money ហើយ all នេះស្អីគេ all ហ្នឹងគឺសំដៅទៅ people នេះ all people គ្រប់មនុស្សទាំងអស់ហ្នឹងឯងគឺសុទ្ធតែមានបោងលុយធំ how much are the onions how much are the onions he asked the sale clerks គាត់ស្រែកសួរហើយគាត់សួរទៅអ្នកលក់ហ្នឹងគាត់សួរថាម៉េចតើខ្ទឹមបារាំងលក់មិនឬក៏តើខ្ទឹមបារាំងមានតម្លៃមិនថ្លៃប្រមាណ 25 million marks for one she answered ចឹងអ្នកលក់ហ្នឹងគាត់ឆ្លើយថាម៉េចគាត់ឆ្លើយថា25លាន mark មួយផ្លែចឹងទៅមួយមើមចឹងទៅ sorry Carl bought 2 onions and handed her the contents of his wheelbarrow Carl bought 2 onions ចឹង Carl ហ្នឹងបានទិញផ្លែបានទិញមើមខ្ទឹមបារាំងហ្នឹងឯង2មើមហ្នឹងមក and handed ហើយគាត់ហុចឲ្យនាងនៅទម្ងន់លុយ content ហ្នឹងគឺទម្ងន់លុយដែលមាននៅក្នុងនៅតេះរុញរបស់គាត់ហ្នឹងឲ្យទៅ When Carl arrived home after the afternoon's work, his wife was cooking dinner. ពេល Carl មកដល់ផ្ទះបន្ទាប់ពីការងារពេលរសៀលវិញប្រពន្ធរបស់គាត់កំពុងតែចម្អិនអាហារពេលល្ងាច I worked all morning to buy 2 onions, he told her. គាត់ប្រាប់ទៅប្រពន្ធគាត់ថាម៉េចគាត់ថាបងធ្វើការពេញមួយព្រឹកដើម្បីទិញបានផ្លែមើមខ្ទឹមបារាំង2មើម I passed the produce store after work and goods have doubled in price and they now cost 50 million bucks each. My afternoon's salary is almost worthless. I will only buy one onion. គាត់ប្រាប់ប្រពន្ធគាត់អញ្ចឹងហើយបន្តមកគាត់ថាម៉េច I passed the produce ខ្ញុំបានដើរឆ្លងកាត់ឬក៏ដើរកាត់ក៏ដើរកាត់ហាងកន្លែងហាងធ្វើនំហាងអីហ្នឹងបន្ទាប់ពីការងារវិញហើយគាត់បានថាម៉េចគាត់ប្រាប់ថាតំណែងនឹងឯងគឺវា double in price តម្លៃវាកើនដល់2ដងទ្វេដង Onions now cost 50 million marks each ឥឡូវខ្ទឹមបារាំងហ្នឹងវាមានតម្លៃដល់ទៅ50លាន mark ក្នុងមួយមើម you know My afternoon salary លុយឈ្នួលឬក៏លុយប្រាក់ម៉ោងប្រចាំពេលរសៀលរបស់ខ្ញុំនឹងអីគឺស្ទើរតែ worthless ស្ទើរតែគ្មានតម្លៃតលទេ It will only buy one onion អញ្ចឹងវានឹងទិញបានត្រឹមតែមើមខ្ទឹមបារាំងតែមួយមើមទេ Right. I'm going to use the bill for firewood. He threw the paper money in the fire. I'm going to use the bill ខ្ញុំបងនឹងគេបងនឹងយកអាលុយកដាស់លុយហ្នឹងឯងឬអាលុយដែលជាកដាស់នេះ for firewood ធ្វើជាអស់ដុតតែម្ដង He threw the paper money in the fire. He threw គាត់បានបោះឬក៏កវែងអាលុយហ្នឹងឯងជាកដាស់ហ្នឹងឯងចូលទៅក្នុងភ្លើងតែម្ដង That incident was typical for millions of Germans in the 1920s. That incident ហេតុការណ៍ហ្នឹងឯងគឺវាជាហេតុការណ៍ដែលធម្មតាទូទៅសម្រាប់ប្រជាជននៅតំបន់រាប់លានអ្នក millions of Germans in the 1920s. ក្នុងទសវត្សរ៍ឆ្នាំ1920ហ្នឹង People used money for firewood គឺសម័យហ្នឹងគឺប្រជាជនគឺគេប្រើលុយក៏យកលុយហ្នឹងធ្វើជាអុសដុតមក
they had to work for 3 days to buy a pound of butter ចឹងពួកគេត្រូវធ្វើការរយៈពេល3ថ្ងៃដើម្បីទិញបានប័រដែលមានទម្ងន់1 pound and 20 weeks to buy a suit និង20សប្តាហ៍ដើម្បីទិញបានកៅអៅកាផ្លេមួយផ្លេ In the chart below you can see how the values of the German mark dropped in just 9 years ហើយនៅក្នុងតារាងខាងក្រោមមួយទីនេះអ្នកនឹងឃើញថាតើតម្លៃនៃលុយ mark របស់អាល្លឺម៉ង់ហ្នឹងវាធ្លាក់ចុះត្រឹមតែរយៈពេល19ឆ្នាំហ្នឹងដោយរបៀបណាឬក៏ដូចនេះខ្លះ In 1915 in 1914 4 marks equal $1 ចឹងនៅឆ្នាំ2014មុនសង្គ្រាមលោកឬក៏សង្គ្រាមចាប់ផ្ដើមនេះឯងគឺ4 mark លុយអាល្លឺម៉ង់4 mark 4 mark នេះគឺស្មើនឹង$1 9 years later 4 trillion marks equal $1 ចឹង9ឆ្នាំក្រោយមកនេះ4 trillion នេះ4000លាន4000កោត4000កោតទៅ sorry 4កោតនេះគឺវាស្មើតែ$1ទេអញ្ចឹងលុយវាហើមគេហៅថា inflation ហ្នឹងអញ្ចឹងនៅសម័យហ្នឹងដែលផ្ទុះសង្គ្រាមលើកទី2ដោយសារលុយអាល្លឺម៉ង់ឬក៏អាល្លឺម៉ង់ហ្នឹងឯងគឺវាคล้ายទៅជាលុយហើម inflation ហើយក្រោយមកគណៈបកកម្មករឬក៏Hitler អ្នកកាន់ឡើងកាន់អំណាចតែគាត់យល់ឃើញអំពីការទុកលំបាករបស់ពួកកម្មករហ្នឹងគាត់ធ្វើបដិវត្តបាទដោយយកកម្មករហ្នឹងឯងគឺជាជំនាន់របស់គាត់ឬក៏ជាអ្នកគ្រប់គ្រងរបស់គាត់ហ្នឹងអូខេបាទឥឡូវយើងមើល slide ទាំងអស់គ្នាហើយ slide នេះគឺជាអំពី inflation in Germany in the 1920នេះអំពីអតិផរណានៅក្នុងប្រទេសអាល្លឺម៉ង់នៅទសវត្សរ៍ឆ្នាំ1920 The column on the right show how many German marks were paid for $1 ហើយកន្លងនៅខាងស្ដាំដៃនេះបង្ហាញថាតើនេះលុយ mark អាល្លឺម៉ង់ប្រមាណដែលត្រូវបានទូទាត់ឬក៏ស្មើនឹង$1 អាមេរិកFor example, in July 1923, $1 was worth 353,412 German marks ចឹងនៅឆ្នាំ1923នេះ$1អាមេរិកគឺមានតម្លៃដល់ទៅ353,412 mark អាល្លឺម៉ង់ចឹងនៅ July 1914នៅខែកក្កដាឆ្នាំ1914 4 mark point 2 equal $1 វា4 mark 2ស្មើនឹង$1 January 1999 January ឆ្នាំ1919មែនគេនេះ8 marks point 9 equal $1 8.9 mark ស្មើនឹង$1 July 1999 ខែកក្កដាឆ្នាំ1919 14 marks equal $1 14 mark ស្មើ$1 January 1920 មករា1920 64 mark point 8 equal $1 64.8 mark ស្មើនឹង$1 January 1922 191 mark point 8 equal $1ចឹងនៅខែកក្កដាឆ្នាំ1922 191 mark 8ស្មើនឹង$1 July 1922 493 mark point 2 equal $1ចឹងខែកក្កដាឆ្នាំ1922 493 mark 2ស្មើ$1 January 1923ឡើងទៀតណា17,972 marks equal $1 17972 marks ស្មើ$1 July 1923 ត្រឹមប្រហែលខែនេះវាស្មើនឹង 353,412 marks equal $1 353,412 mark ស្មើ$1 August 1923 ខែសីហាឆ្នាំ1923ប្រមាណចូលលាន 4,600,000
120,453 marks equal $1. Buôn liên mark chính là $1. September 1923, 98,860,000 marks equal $1. Chừng 98 liền marks mà $1. Giờ ở lâu dương mơ slide này mới tiết cho cái thằng bạch đỏ mà chừng một đỏ trên năm nè. October 1923 tiếng làm lại lùi mà nó làm của bạn này dương an của bạn nè anh ấy cứ mà phải pram billion rồi cái dương ta pi mà phải pram pon pi rồi học billion mà này mà nó dạng chẳng máu cho dương an này 25,260 million 208,000 marks equal $1. November 1923, and then you had 4 trillion, 4 trillion and 200 billion and 200 billion. Yes. What took place during those 9 years is called runaway inflation. What took place? Ở đây ban cả làm long pay gồm 4 năm đang ấy cái hậu thai cái này. Runaway inflation cứ tệ porna đại vì hầm lại được còn vì càng bục lăng mình tên. Prices rose by millions of marks in a few hours. Đồng lấy người càng lăng rập lên mark nông nghiệp về tập bị màu này. It's normal for country to have a little inflation. Hay chỉ thòm đá sầm lập tế chỉ chạm đấy cứ vì mình inflation tích tụi cũng có đây. But usually it's gradually. Vấn đề thòm đá vì gradually càng lang tam lầm đập tích đong đấy. And then get gradual. It's gradual. Prices rise by a few cents every years. Chứ đồng lấy cứ vì càng lang ta bị bay xây nè không giờ chỉ riêng Rotterdam. For example, in 1936, a postage dime cost just 2 cents. Với đó năm upon the run paper mua time price này cứ vì miền Nam lại tâm ta bị xây nè. Today it costs over 30 cents. Còn thấy là đào sập ngày nó cứ time nó vì miền Nam lại tâm ta 30 cents nè. In contrast to that example of normal inflation. Vấn đề tôi bị tệ corona đại bị thom đã nó chỉ khó này lực làm mà mình nó the German government reprinted the postage stamp again and again. Tệ là món rồi thà bị ba là món nó bay từ chỉ bọc bùm time price này đến mà đo hai nào tiền. Finally, the postage stamp cost over 1 million marks. Trong cái còn là time price này ta mà lắc ngàn tịch nữa miền Nam lại chiên million mark. And what happened to cars? Yeah, and what happened to car? Chẳng miền này cái là những phụ lục car mình bảo với cái là chẳng. He managed to survive. Có ai riêng mình chỉ vật bản rồi còn thôi thằng mình chỉ vật ruộng đâu bản. The government changed the name of the currency.រដ្ឋាភិបាលគេដូរឈ្មោះ currency ហ្នឹង and minted ហើយបោះពុម្ពវាធ្វើវាសារជាថ្មីបោះពុម្ព new money បោះពុម្ពលុយថ្មីមក So prices went down and order was restored. ចឹងតម្លៃហ្នឹងវាធ្លាក់ចុះមកវិញ and order ហើយដាប់ដោយតាមលំដាប់លំដោយរបស់វាសម្រាប់ប្រព័ន្ធហ្នឹងត្រូវបានរៀបចំឡើងវិញត្រូវបានរៀបដាក់តាមលំដាប់លំដោយឡើងវិញចឹងទៅ Today the German mark is stable ហើយសប្តាហ៍នេះឯងគឺលុយម៉ាករបស់អាល្លឺម៉ង់ហ្នឹងឯងគឺ stable វានៅស្ថិរដែរ and it will probably stay that way ហើយវាមុខជានៅថេចឹងរហូតដដែលហ្នឹង
will probably stay that way. Okay. ឥឡូវយើងមើលទាំងអស់គ្នា vocabulary put the right word in the blank មានពាក្យ direction យើងប្រែថាទិសដៅតម្រង់ទៅវិញណា inflation អតិផរណា daily ប្រចាំថ្ងៃ worthless គឺពុំមានតម្លៃអ្វីទាំងអស់ typical ធម្មតាជាទៅសាមញ្ញអីណា survive រស់រានមានជីវិតនៅតែមានជីវិតរស់នៅនៅឡើយ cash លុយសុទ្ធ salary ប្រាក់ខែ stable នោះមានស្ថិរភាព restore នោះយើងរៀបចំវាឡើងវិញទុកដាក់វាឡើងវិញ content នោះយើងប្រែថាទម្ងន់សុទ្ធលុយសុទ្ធឬក៏មេរៀនឬក៏គំនិតបល់អីចឹងទៅក៏បានតែបទនេះគឺនិយាយអំពី content នោះគឺនិយាយអំពីទម្ងន់សុទ្ធឬក៏លុយសុទ្ធរបស់វា contrast ហើយ contrast នេះគឺសំដៅទៅលើគេផ្ទុយឥឡូវយើងមើលកន្លែងនេះគេពេញអីគេណោះ 50 we'll just say 50 million German mark is in អីគេទាំងអស់គ្នាមានដឹងទេ in cash yeah. in cash and Carl bought 2 onions and handed her the of his wheelbarrow handed her content of his wheelbarrow That incident was for millions of Germans in the 1920s. That incident was again typical for millions of Germans. Typical, not typical. Typical, typical. And her the content, mean content. Typical. For millions of Germans in the 1920s. Workers usually get paid once a week, but in Germany in the 1920s, they got paid twice. Twice yeah, twice daily. Twice daily. Okay. What took place during those 9 years is called runaway inflation. Inflation. To that example of no more inflation, the German government reprinted the postage stamp again and again. In contrast to that example, number 6 នេះគឺ in contrast នេះវាផ្ទុយចង់និយាយថាវាផ្ទុយអំពីឧទាហរណ៍នៃការអតិផរណាធម្មតាហ្នឹង German government ទៅជាបោះពុំឡើងវិញទៅ postage stamp ម្ដងហើយម្ដងទៀតចឹងហ្នឹងវាកើតឡើង Yes look at it he managed to អ្នកចាំអីនេះគាត់អាចគេ Carl ហ្នឹងគេនេះ he គឺសំដៅ Carl he managed to survive គាត់អាច survive បាន Today the German mark is and will probably stay that way នេះតបចុងក្រោយអានវិញ Today the German mark is again the German mark is stable and will probably stay that way. Number 9 the government changed the name of the currency and minted new money so the price went down and order was the government changed the name of the currency and minted new money so the prices went down and order was why again restore right number 10 he loaded his salary into the wheelbarrow and started to run in the of a big produce store he loaded គាត់ដាក់លុយគាត់ចូលអតេះរុញហើយចាប់ដើមរត់តម្រង់ទៅ in the direction okay 11 here's your morning he said morning salary yeah morning salary here's your morning salary he said my afternoon salary is almost look at number 12 my afternoon salary is almost again worthless okay គឺគ្មាន
Lagi membantah slide một tiết in JP letter B vocabulary new context. Chẳng như mean lagi direction, mean inflation, daily was less typical, survive, cash, salary, stable, restore, content, and contrast. The dial đấy nó riêng mà bị lệ letter A mình the dial. Phần tay dùng mười tao này phần vì mình mệt ở tập bọt đỏ xong mà thì tế thì có clear thì cóประโยคมาbị ở tập bọt thì tếนี่ทำไมที่มวย number one the police and their children the old house and now it looks like new the police นี่คือสำนักเลยครูซา police มัน police นะครูซานั่นช่วง police ให้นั่นโกนระบอกผู้เก๋Okay, the old house คือปราปีagain นะต่อเนี่ยคือปราเนี่ย restore รีบจำตุกตะรีบจำแต่หนังจ่าหนังหลังไว้เนี่ย now it looks like new เราเมื่อตัวไปดูจะทำไมอย่าง number two Tony had a serious operation Tony had a serious operation จึง Tony เนี่ยก็มีการเวกัด operation ไหนนี่ปลายการเวกัดนะคนปลายถ้าปฏิบัติการก็มีการเวกกัดดอกครุฑนามุ้ยหรือก็ดอกทุนทอมุ้ย sorry แปลทุนทอ however the doctor say he will cái ทุนทอก็ได้คนตายตัวใบยานาก็ได้ doctor นั่นคนใหญ่ทำไมบิชบาจิตัวเปียสเรียนี่แหละจังไงกอดเวกกัดทุนทอมันสลับได้จังกอดอะไรเนี่ยตัวใบยานาก็ได้กอด will survive กอดนั่งรู้ดีมีชีวิตเตกอดนั่งรู้เตIt was of him to come to dinner with us and then not pay the share, said Magada to her friend. He is always doing that. It was of him to come to dinner with us and then not pay the share. Again, he's always doing that. He's always doing that. Well, always គេប្រាប់ពី always doing that ឡើយនេះមានន័យថាឧស្សាហ៍ធ្វើអញ្ចឹងគាត់តែងតែធ្វើអញ្ចឹងឬគាត់ឧស្សាហ៍ធ្វើអញ្ចឹងឯងឧស្សាហ៍តែអញ្ចឹង not to pay ពាក្យកលឹះមួយទៀត not to pay នេះគេថាមិន pay នេះsẽ ជួយចេញថ្លៃគ្នានឹងទេអញ្ចឹងវាគឺអីគេជាទូទៅជាធម្មតាគាត់ហើយជារឿងធម្មតារបស់គាត់ it was typical of him to come to dinner with us and then not pay this share. Okay, when the price of goods rise very suddenly, it called. ចឹងទៅពេលដែលតម្លៃនៃទំនិញnó bị កើនឡើងឆាប់រហ័សពេកទៅអញ្ចឹងគេហៅថាមានពាក្យបុកគេមួយគេហៅអីគេបើវាកើនឡើងឆាប់អញ្ចឹងគឺ inflation នេះគឺ inflation មានន័យថាតម្លៃទំនិញហ្នឹងវាកើនឡើងលុយច្រើនលុយហើមហ្នឹងលុយហើមគឺ inflation ហ្នឹងឯង What are you going if you heading toward the station គេប្រាប់ខាងក្រោយមកនេះគេថាម៉េច if you heading បើសិនតែឯងកំពុងធ្វើដំណើរទៅឆ្ពោះទៅ heading ម្ដងទៅឆ្ពោះទៅហ្នឹងឯង the station ទៅស្ថានីយ៍Perhaps you could take me with you. ចឹង what again ទៅតនឹងទិសដៅយើងប្រើ direction. What direction are you going? Okay. Number 6, Lisa gets to newspaper and weekly magazine. Lisa ហ្នឹងគេ get to newspaper 2 newspaper នេះគឺកាសែតព័ត៌មានសារព័ត៌មានកាសែតសារព័ត៌មាន2ចុចមក2ប៉ុន្តែខាងក្រោយគេប្រាប់នេះ a weekly magazine គេប្រាប់តម្រុយឬក៏កលឹះឲ្យយើង clue weekly អញ្ចឹងវាត្រូវគ្នាជាមួយនឹងគេនេះ daily នេះកាសែត two daily newspapers and a weekly magazine កាសែតព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃ2ហើយនិងទស្សនាវដ្តីប្រចាំសប្តាហ៍មួយ Number 7 my increased by 5% this year My increased by នឹងស្អីទេកើនឡើង 5% នៅឆ្នាំនេះអញ្ចឹងនឹងនិយាយពីស្អីគេ salary មែនទេបងប្អូន
My salary increased by 5% this year. That is number 7. Now look at it, the pale gray of the wall. Pale gray នេះគឺចង់និយាយពណ៌ប្រផេះនិងស្លេកស្លេកនៃជញ្ជាំងនឹងឯង provide an interesting នេះគេណាinteresting with the deep red and purple of the carpet on the floor. Interesting is it contents or is it contrast? Okay, we just say interesting contrast. The pale gray of the walls provide an interesting contrast with the deep with the red and purple of the carpet on the floor. She emptied the sewing basket of its content as I and use it for shopping. Okay, I'm going to the bank to get $100 in. Kiếm tới tình kia là bày đỏ lôi rồi vô lôi mà là rồi là chỉ lôi xuất in cash. Most of the store goods were restored after the flood. Đi chẳng là những bà restore được không? Nên most of the store goods đại miền ấy những bà thật tầm đỉnh, chân tầm đỉnh là hàng. Từ đây từng con tầm đỉnh là hàng là anh tờ bán kia restore tờ bán kia điệp chậm là bánh đã là bánh một tọa phí flood tức chậm luôn. Although their work takes them all over the place, they have a very washless marriage. Although their work takes them all over the place, they have a very washless marriage. Unmarriage. Okay. Chứ mà tôi chỉ càng cái bao kia nó cứ cục cron từ lơ cục tí lại cái nói. Tại vì cái very washless cứ miền chấm đỏ bị mỗi đại bị miền làm lại cái này. Okay. Okay, look at let us see. We talk about the comprehension sequence. Chân dây pi chừng nu chừng này đăng chừng nu sầm nu tệ to nâng cao chừng đăng bỏ dương. Chân dây pi cả việc đọc đòi này ví dụ chứng chừng một ví dụ nó đại chỉ ví dụ tìm mũi được không này. Chân dây he stopped when he got to the produce store. The boss gave Carl two huge bags and told him they were his salary. He told his wife that prices had doubled since the morning. There was a long line of people waiting inside the produce store. He bought 2 onions. Carl Hoffman lying up with the other worker. He threw in his morning salary in the fire. He went back to work and left at usual time. Work stopped at the factory at 11:30 a.m. His wife was cooking dinner. When he got home, Carl asked how much the onions were and learned that they cost 25 million German marks each. And Carl loaded his salary onto a wheelbarrow and started running. Look at number 1. Here is number 1. He just say work stop. And bằng chứng càng nghĩ đến cái chụp cái bên chọc nó màu đập mùi nó phải cái chọc nó màu đập mùi vì la chân lịch mùi cho phải chọc máu thôi vậy chọc máu. The boss gave Carl to huge cái oi lôi bị rồng. Okay, thì bảy bạn lôi thôi vậy nè. Carl loaded his salary onto the wheelbarrow and started running. Rút tàu nè, rút tàu lại nè. There was a long line of people waiting inside to produce store. Chứng từ đó miền long line cho thơ mày. Yes, line up with the other workers. Chứng quạt cái châu room ta rong chua cái đấy. Châu room ta rong chua cái thơ mày. Tình nhá nó. He asked how much the onion were and learned that they cost 25 million German marks each. Just a one here. Chẳng có đăng tầm lại có tính two. He bought 2 onions. Tính hay thầm tiệt. Cứ his wife was cooking dinner when he got home. Từ đó tiếp bông cho mình họ. Chẳng nên hà mà tiệt. He went back to work and left at the usual time. Từ lập từ thời cả vinh hay chênh mò tam thỏm đá, baby thỏm đá. He stopped when he got to the produce store. Chẳng có the shop
mà về tôi gọi từ đó là hàng produce này hàng gội văn này chẳng tao mà tiếp chụp thì mà he told his wife that prices at the balls in the morning chẳng về để quạt chụp về thì nó còn từng nào tầm lạiไอ้วันใดเลยก็ไอ้แต่ติดนั้นคือวิดับบอลแล้ววิลางถ้วยดอกตั้งวิปรกมาจึงกลายคือไอ้ he threw his morning salary into the fire จึงกลายคือก็วัดก็ไว้อย่างเลยเจ้าเลยดอกแล้วยังมีสำนวนต่างๆนี่ยังมีสำนวนบ่อยอย่างดีต่างๆนี่ก็ทำไม What was unusual about how workers were paid in Germany in 1920s what was unusual about how workers were paid in Germany in the 1920s? Ở mấy đây dân cái thà vì chấm like vì play thật ta vì thật ta cầm một cò nó cái từ cái ao lôi đi có cái ao play chnu là mong nó lấy năm bom rồi thấy nó đòi biết nè mấy chấm like vậy đấy twice daily the workers were paid twice daily in Germany in the 1920s. Rất là dân lại in Germany in the 1920s, the workers were paid twice daily. Paid twice daily. How much time did the worker have for shopping in 1923? Nên là về shopping nè, ta shopping nó cầm có cái miền Tâyประมาณ màu. Cái ประมาณ màu. Half hour cái là màu. Yeah. Can you name some types of worker who might get time off for shopping in your country today? Chẳng hạn đã chúng ta phải cầm con đó là ai cái cho đại miền Tây và lìa sầm ra bây giờ tình hìnhวันnày những cái này không phải chạm ngay vào cái áo màu mình đang được không? For example, garment factory, hay gì garment factory cầm con chắc xem hay cái anh nhà đòi trình một màu đọc ram rồi cái là màu được tu tiên rồi có mình đăng đại. So 1923, what would 50 million German were marked by in the morning? Năm 1923 này chứng 50 million mark là màu nắng tình bạn ấy cái là việc là tình như bạn 50 million thì ai tình bạn và mơ barang tâm barang anh nhận những bị fly rồi có một fly. What would it buy in the afternoon? Cho về xí tình như này. Ai tình bạn đấy, bạn thấy tình bạn là fly. But what would it buy in? But it an onion, but an onion as well, but just only one because the price double. Tầm lại vì là thuê 50 liền. What did Karl Hoffman do with his morning salary? Cha morning to sleep một tuần phải mày được. Có thuê mày. Would do his morning salary. He bought two onions. Tính mà tầm bằng 20,000. What do you do with his salary in the morning and afternoon? Cha lôi bê gì thôi mày. Threw it, yeah, he threw it into the fire. Look at the chart. We are your chart. How much was the German mark was against the American dollar in 1940 or 1914? Chính là nếu như tụi người ta ra người tới ta bị miền tầm lại bằng mà nên tôi chỉ buồn là chỉ cái buồn mark cho mà. And how much was the German mark was in November 1923? Cho mà pon buồn rồi phải bay mình cứ miền lối đó từ 4 trillion mark là bằng mình mà nó mà là chuyện 4 trillion 4 trillion okay right so okay so now look at his main idea main idea because the main ideas of this chapter choose one you choose main idea in November 1923 an American dollar was worth over a trillion German marks yes, in November to 1923, an American dollar was over a trillion chiên mà pon lên mark là màu. Chẳng riêng thời kỳ này đi thế.
Inflation was so bad in Germany in the 1920s that workers got paid twice a day. Inflation นั่นคือ bad จากนี้ we focus on the worker นี่เตเนี่ยอันนี้ we focus on the trillion German on the 20 American dollar was worse than จากเตและนี่ถึงกล่าวนี่คือที่ main idea inflation can cause a country economy to collapse จึง economy inflation นั่นคือวิอาจเป็นดาวเอา economy របស់ប្រទេសนั้นមួយវា collapse ដួលរលំបានដែរ yes បាទចឹងហ្នឹងគឺជាមេរៀនរបស់យើងទាក់ទងនឹង inflation ហើយបើមានចម្ងល់អីយើងអាចសួរនៅក្នុង comment ក៏បានឬក៏សួរខ្ញុំផ្ទាល់ក៏បាន Okay thank you very much for joining bye bye